Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro coloquio Potencias de lo sensible, prácticas materiales, máquinas creativas, intervenciones afectivas. Bueno, para quienes no sepan, tuvimos una primera sesión a fines de marzo. Tuvimos a la profesora Rolnik con nosotros, que nos brindó una conferencia maravillosa. Y bueno, esta segunda parte del coloquio ha sido posible gracias a la aceptación de estos queridos invitados, los profesores Manning, Massumi y Rolnik, ¿sí? Ya los voy a presentar debidamente, ¿sí? Solo quiero decir algunas cositas, digamos, que creo que son importantes en estas ocasiones. Primero, me gustaría de algún modo agradecer, ¿sí?, a todos aquellos quienes han hecho posible esto. Si alguno de ustedes se pregunta, esto ha sido un esfuerzo colectivo que hemos desarrollado, diría yo, en principio a través de un grupo de estudio, grupo de lectura, que luego se transformó, sin saber muy bien por qué, en un grupo de investigación dentro de nuestra facultad en la Universidad Adolfo Ibáñez, grupo de investigación en lenguaje y materialidades, que es un grupo que emergió como interdisciplinar y se está proyectando hacia lo transdisciplinario, ¿sí? En esa línea, bueno, primero quiero agradecerles a nuestros invitados, ¿sí?, por su generosidad de querer compartir estas sesiones con nosotros, porque vamos a hacer varias sesiones, como ustedes ya sabrán. Quiero agradecerle también a la universidad, a la facultad, a todas las personas que han estado involucradas en este proceso. Ha sido, como les decía, un esfuerzo muy compartido en términos, digamos, de todos los elementos, ¿no?, desde la logística, los recursos, etc. Aquí hay varias personas, digamos, que han estado involucradas en la organización. Hay varios proyectos FONDESIT que también están, digamos, que han colaborado en esta posibilidad de hacer esto. Hay un centro de estudios de la facultad, que es el Centro de Estudios Americanos, que también es parte de esta propuesta. Y quiero dar especial gracias al Departamento de Literatura, porque el Departamento de Literatura ha sido, digamos, diría yo, institucionalmente el principal promotor de este espacio. Eso fundamentalmente. Ahora, bueno, me gustaría un poco hablarles brevemente, no voy a quitarle tiempo a nuestros invitados, pero sí me gustaría presentar de algún modo a nuestros invitados, digo muy brevemente. Si me dan un segundo, que la tecnología me falla. Bien. Bueno, vamos a partir presentando a la profesora Rolnik. Zuli es psicoanalista, curadora, crítica de arte y de la cultura, profesora de tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, en posgrado de Psicología Clínica y miembro de la Facultad del Programa de Estudios Independientes en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Sí, efectivo. Muy bien. Es autora, bueno, de varios libros. Ustedes sabrán probablemente, digamos, sus conexiones con el pensamiento de Félix Guattari. Tiene un libro que es Micropolíticas, cartografías del deseo. Y hace poquito, el año pasado, publicó el libro Esferas de Insurrección. Perdón, puede decirlo porque no quiero estropearlo, digamos, en portugués. Esferas de Insurrección, bueno, Esferas de Insurrección así se llama en español, pero su título en portugués es Apuntes para una vida no cafeteada. Pero como cafeteada en portugués, cafetinado, tiene todo un sentido también en la lengua cotidiana, y en español no funciona porque los países hispanohablantes tienen como 25 términos para hablar cafecho, y no funciona para todos. Entonces su título acá es Apuntes para descolonizar el inconsciente. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Zuli. Bien, bueno, Brian Massumi, lo tenemos con nosotros también. Tuvo un problema técnico porque tenía aquí los currículums, digamos, y algo me ha pasado, no sé qué fue.
cuando la tecnología falla. Lo siento muchísimo. Sí, gracias. No hay nada como lo analógico. Exactamente. Sí. Bueno, no voy a profundizar en esto, entonces solo voy a decir que el profesor Massumi, que es parte del Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Montreal, Canadá, y forma parte de Sense Lab, y Erin Manning, que forma parte del Faculty de Fine Arts de Concordia University, y también es fundadora del Sense Lab, ¿sí? Bueno, eso. Me gustaría solamente, si es que logro hacer que esto funcione, me gustaría hacer una pequeña referencia introductoria a modo de provocación, entendiendo, digamos, la idea de la provocación de la etimología latín, ¿no? De provocar, ¿no? De poner hacia adelante la voz, ¿sí? Creo que este es un espacio que podría tal vez leerse en clave de provocación, ¿no? Y esto tiene que ver, y voy a hacer una referencia a un autor que no necesariamente saldría en este espacio, ¿no? Que es Artaud, ¿sí? Y forma parte de un pequeño trabajo que he estado trabajando con mi amigo y colega Patricio, a propósito, digamos, de cómo se podría tal vez leer un espacio como este, ¿no? Y en este sentido, decir que tal vez, digamos, este espacio podría ser leído, ¿no es cierto?, como en las cercanías de lo que precisamente Artaud describe como una puesta en escena teatral. Esto es, exponer un cuerpo a la experiencia del límite respecto de lo que está viviendo. Esto podría leerse como una tecnología orientada a la delimitación precisa en los modos de distribución y vinculación de los cuerpos, logrando subvertir de este modo la relación dual entre lenguaje y palabras, entre cuerpo y órganos. Un momento en que se anuncia la desaparición de cualquier posibilidad de conversión de acto en experiencia, desbordando esta última. Esto último aparece finalmente representado en Artaud, cuando se refiere al ejercicio de la respiración, por ejemplo, con una rítmica que permite, cito, recobrar una idea del teatro sagrado. Asumiendo el esfuerzo como parte de una puesta en escena de un vínculo que se caracteriza por intentar ir siempre más allá de lo posible. Se desprende de este ejercicio, el de convertir, por ejemplo, automatismos en estrategias, la posibilidad de instalar una sensibilidad ética orientada a subvertir el orden naturalizado entre las palabras y las cosas, despojando el lenguaje de su condición denotativa, puramente notativa, para abrirlo hacia densidades materiales por medio de ejercicios que potencian el ejercicio libre del pensamiento, en una suerte de gimnasia, ¿no? Y cito nuevamente, emplearlo de un modo nuevo, excepcional y desacostumbrado, es devolverle la capacidad de producir un estremecimiento físico, es dividirlo y distribuirlo activamente en el espacio, es volverse contra el lenguaje y sus fuentes bajamente utilitarias, podría decirse alimenticias, contra sus orígenes de bestia acosada. Es, en fin, considerar el lenguaje como una forma de encantamiento. Y ya con esto termino. La referencia al encantamiento, que podría radicar precisamente en la idea de devolverle al lenguaje su condición material, despojándolo de su función transductiva en la medida en que lo que parece hacer es transformar aquello que nomina, traduciendo la potencia anímica de la materia, fijándola en sus capacidades de afectar. Cito, todo verdadero sentimiento es en realidad intraducible. Expresarlo es traicionarlo, pero traducirlo es disimularlo. Cierro comillas. Entonces el asunto no sería el de eliminar el uso de las palabras, sino el de acotar su ámbito de acción, posicionándolas como aquello concreto y reductible que son. Cito, como un objeto sólido que perturba las cosas. Habla más despacio. ¿Vamos rápido? Sí, porque es muy interesante y quiero escucharlo bien. No quiero quitarle el tiempo, digamos, a ustedes. Así, bueno, abriendo un espacio, ¿no es cierto?, hacia un uso de ellas desde una relacionalidad de densidades materiales que emergen en una puesta en escena particular. Es decir, cito, hace una operación que permite, en un despojamiento progresivo, repensar y reconstruir los sólidos, siguiendo esa línea espiritual de equilibrio, donde al fin se convierten otra vez en uno. Cierro comillas. Solo les quería leer eso porque me parece que también articula el espíritu de lo que nosotros hemos intentado estar, desarrollando como grupo, y también la posibilidad de empezar a conectarnos con personas que varias de ellas están acá en esta sala, que también están haciendo trabajos afines, similares, y poder conectar todas esas energías en torno a un proyecto común.
Bien, con eso dicho, contarles un poquito cómo vamos a desarrollar la sesión. La idea, le pedimos a cada uno de ellos que se tomaran 20 minutos para contarnos un poquito sobre el tema que han preparado, y la segunda parte interesa generar una suerte de conversatorio y ojalá una conversación entre ellos tres, y me parece que a modo de experimentación podríamos nosotros aportar generando espacios de preguntas que sean transversales, digamos. Es decir, que sean una suerte de eje habilitador para que ellos puedan dialogar, más que hacer la metodología tradicional de preguntas individuales, respuestas individuales, si les parece bien. ¿Ok? Muy bien. Les pido disculpas por el lapsus del ocurrente. Sí. Bien, te doy la palabra. No necesita micrófono. No, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, yo quería, por supuesto, agradecer estar acá. Soy de Brasil, hace 10 años que no vengo, pues para mí es muy enriquecedor y me gusta mucho ese contexto donde estamos viviendo los tres, y que Pedro habló algo de eso, que es este grupo que lo organizó, que está haciendo un esfuerzo no solo transdisciplinar, eso es bastante común, ¿no? Pero un esfuerzo transuniversitario, ¿no? Establecendo relaciones entre territorios universitarios que no siempre están dialogando, lo que es muy interesante, y también universidad y activismo social, ¿no? Eso me parece muy bien, muy feliz de estar invitada en este contexto, ¿no? Lo que nos pidieron acá hoy, porque vamos a tener algunas actividades, es de hablar un poquito. Entonces yo no preparé una ponencia o algo así, sino pensé en introducir algunas ideas, porque lo que más nos interesa hoy, si entendí bien, es que juntos construyamos algo a partir de lo que se va a poner acá. Entonces yo pensé en partir de 3 conceptos que están en el título de este evento, que es un título largo, ¿no? El título es... A mí se me olvida. Potencias de lo sensible, 2 puntos, prácticas materiales, máquinas creativas e intervenciones afectivas. Yo supongo que es todo lo que nos interesa acá de distintas maneiras, ¿no? Entonces yo pensé que me gustaría hablar un poco de 3 conceptos acá, para situar mi manera de elaborar donde estoy. El concepto de sensible, el concepto de creatividad, creativas, y el concepto de afectivas, intervenciones afectivas, ¿no? Que son conceptos con los cuales todos estamos trabajando también. Entonces, primero, la idea de sensible me parece que es una idea conectada con una de las experiencias de la subjetividad, que forma la experiencia subjetiva, que es el sujeto. Estamos más habituados a pensar en el sujeto en relación a la razón y a su repertorio del lenguaje. Pero el sensible hace parte también de la experiencia del sujeto, de un punto de vista. Lo que me parece que estamos haciendo un esfuerzo colectivo, no solo acá, pero mundialmente muy necesario, es de intentarnos conectarnos con una otra dimensión de la experiencia subjetiva, que es la dimensión del afecto. El afecto también hay muchas maneras de comprender y de trabajar con este término, con ese concepto. De mi punto de vista, el afecto es el efecto del mundo o de la biosfera como cuerpo vivo en nuestros cuerpos en cuanto vivientes, ¿no? Que es distinto del sentimiento, es distinto también del sensorial y sensible. Para mí, como Pedro me presentó, una de las cosas que forman mi manera de ver es el psicoanálisis, pero no solo. Lo que me parece importante ahí es que la subjetividad que predomina, el modo de producción de subjetividad que predomina en el régimen colonial, capitalístico, antropofalo, ego, logocêntrico, y que también está muy presente en la universidad, infelizmente o felizmente, porque es con eso que estamos luchando, ¿no? Es una separación
propia de nosotros, blancos, modernos, occidentales, de la experiencia en cuanto viviente, ¿no? De la experiencia del afecto. Es decir, que nos movemos reducidos a la experiencia como sujeto. Por mucho tiempo, en el último siglo, en el arte, por ejemplo, o en la filosofía, se intentó salir de la razón e ir hacia el sensible, ¿no? Lo que es un gran paso, muy lindo, que la fenomenología ha hecho lindamente, ¿no? De distintas maneras, pero creo que el esfuerzo que estamos haciendo ahora es de conquistar una conexión con nuestra experiencia como viviente, ¿no? Y de tener la posibilidad de guiarnos no solo por una brújula moral en el sentido no moralista, por supuesto, en el sentido del sistema de valores, sino también por una brújula ética. Y ética, es decir, una brújula cuyo criterio de evaluación es la vida, ¿no? Lo que produce potencia en la vida, lo que permite a la vida afirmarse en cuanto voluntad de perseveración, ¿no? Y la voluntad de perseverar propia de la vida solo es posible a través de un proceso de creación que yo diría que es la esencia misma de la vida. El proceso de creación no hace, ay, qué lindo crear, ¿no? El proceso de creación, toda vez que la vida se ve sofocada en las formas donde está corporizada en el presente, ¿no? Y de mi punto de vista, entre la experiencia como viviente, que yo llamo la experiencia subjetiva fuera del sujeto, yo lo llamo fuera del sujeto, que es un poco tonto, porque eso remite al sujeto, eso debería tener un nombre propio. Lo llamo fuera del sujeto porque para mí es tan grave que estemos reducidos al sujeto, y como las palabras, como tú dices, tienen potencia de encantamiento, porque son la potencia anímica de la materia. Es muy importante para mí recordar todo el tiempo que no estamos reducidos al sujeto y que hay una experiencia que es una experiencia subjetiva fuera del sujeto, ¿no? Dentro de algunas décadas quizá inventemos una palabra propia para eso, ya nos necesitaremos de meterlo al sujeto, ¿no? Y entre la experiencia en cuanto viviente, que es la experiencia de la biosfera en cuanto cuerpo vivo en nuestro cuerpo, cuando digo biosfera se incluye todos los elementos de la forma, inclusive, por ejemplo, esa guinada, ¿cómo se dice? Guinada, esa virada, ese giro político que está pasando en el planeta. Yo vengo de Brasil, ustedes saben, ¿no? Que es lo más patético, lo más sorprendente lo que estamos viendo ahí, ¿no? Eso también produce efectos en nuestros cuerpos, ¿no? Si tomamos eso como ejemplo, en cuanto sujeto podemos descifrarlo con todos los repertorios que nos interesan y que nos gustan. Pero hay algo ahí que es una experiencia totalmente nueva, que produce un estado en nuestros cuerpos totalmente nuevo. Por definición, esos efectos de la biosfera en nuestro cuerpo no tienen palabra, no tienen imagen, pero son reales. Yo diría que eso es real, eso es el real. Y eso, en la medida que está ahí en nuestro cuerpo, produce una fricción con nuestra experiencia en cuanto sujeto, porque desestabiliza nuestros repertorios socioculturales, la autoimagen que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Y esta fricción produce un malestar, un desconforto, un desasosiego, se dice. Esa es la palabra que más me gusta, desasosiego. Hay un libro de Fernando Pessoa con esta palabra en el título. Y ese desasosiego es quizá la experiencia más importante que el humano vive, es preciosa, porque ese desasosiego funciona como una especie de alarma vital. Es la vida que está gritando, diciendo que está sofocada, ¿no? Y eso pone la pulsión o la fuerza vital, Freud llamó pulsión en el humano, en movimiento, y convoca el deseo actual para que recobre un equilibrio, que es un equilibrio vital. En nuestro caso también es un equilibrio emocional y existencial. Las distintas maneras como el deseo va a actuar para recobrar ese equilibrio es lo que, desde mi punto de vista, define
distintas micropolíticas, ¿no? Ese es el campo de la micropolítica. Y las micropolíticas varían entre un extremo reactivo y un extremo activo, ¿no? Y ahora entro con la idea de creatividad y creación, porque en el extremo, voy a empezar por el extremo activo, que nos es más desconocido para nosotros, pero muy conocido, muy integrado a otras culturas, como las culturas amerindias, por ejemplo, ¿no? Que el deseo va a actuar orientado por el afecto, orientado por esta frecuencia que está ahí, que produce un nuevo estado, que es como un germen de algo, un germen de futuro, un germen de mundo, ¿no? Que pide paso. Y la actuación del deseo, las composiciones que el deseo va a hacer, son un proceso de creación que resultarán en algo donde está corporeizado este afecto. En la medida que eso pasa, eso modifica la cartografía del presente, ¿no? Eso sería una micropolítica activa. Por supuesto, no existe nada y nadie que es puramente activo o reactivo, pero son figuras más bien didácticas, ¿no? Digamos, dos extremos de una micropolítica. Bueno, entonces yo usé la palabra creación para decir cómo ese es el proceso que el deseo va a recobrar un equilibrio en una micropolítica activa, ¿no? Es un proceso de creación de algo que será portador de la potencia anímica, como tú dijiste, ¿no? Algo que será portador de la intensidad de ese afecto, que es calificada, que no es, ¿no?, una abstracción. Una micropolítica reactiva, que es lo que predomina en la cultura moderna ocidental, antropofalo-egocéntrica, disociada del sujeto, consiste en el siguiente. Primero, describir un poquito. Si yo estoy reducida al sujeto, cuando soy tomada por ese desasosiego, ese malestar, esta molestia, ese desconforto, no lo vivo como una cosa esencial, la más importante de la vida humana, ¿no? Que es el alarma vital pidiendo que el deseo actúe creando algo, ¿no? Lo vivo como algo malo, porque no tengo ninguna noción que la vida es potencia de creación y transfiguración. Como solo vivo con mi experiencia en cuanto sujeto, estoy tan colgada con mi propio repertorio sociocultural, mi autoimagen, la imagen que tengo del mundo, tan colgada con eso que lo considero como el mundo y no como un mundo, ¿no? O eso soy yo y no como una forma posible de mi subjetividad. Entonces, esta experiencia del desconforto se vuelve muy amenazadora, porque es como si estuviéramos frente a un peligro de desagregación, de exclusión, como el criterio de evaluación del sujeto o del yo es muy básico, es me quieren o no me quieren, es una cosa es miserable casi. Es muy importante la experiencia subjetiva como sujeto porque nos permite existir socialmente, ¿no? Pero la manera como el sujeto tiene de interpretar este malestar es considerando cosa mala, amenazadora, ¿no? Ese peligro de desagregación. Entonces, la manera como... Entonces, la pulsión se pone en movimiento y el deseo convocar igual, pero la manera como el deseo va a actuar es tentar muy rápidamente colgarse a algo, componer con lo que existe como forma de existir, ¿no? Con lo que existe ya, reacomodarlo de manera a sentir que se retoma un cierto contorno, ¿no? Y eso se hace a través, por ejemplo, a través del consumo, no solo consumo de objetos, pero también consumo de discurso. En ese sentido, yo puedo consumir tanto un discurso de autoayuda o un discurso evangélico cuanto de les Guattari y Artaud, poco importa, o a la gente de la escuela de Frankfurt, aquellos que les gustan los alemanes, cualquier uno, ¿no? Entonces, porque la relación que establezco con esos discursos es la misma, que consiste en colgar y mimetizar de manera a tener la ilusión que adquiere un contorno
Y esto me da la ilusión de un equilibrio que en el fondo es como la estabilidad de la muerte, ¿no? Bueno, entonces, eso que acabo de describir, de mi punto de vista, es la micropolítica dominante en este régimen. Eso, desde este punto de vista, lo que se va a poner en movimiento en las acciones del deseo no es un proceso de creación. Y ahí voy al término creativo, ¿no? Porque se habla mucho de creatividad, ¿no? Es una cosa que me irrita mucho, ¿no? Creo que les irrita también. De economía creativa, ay, están creativos, las personas tan creativas, la creatividad está, ay, qué lindo. Perdón, hay un concepto que acá se usa mucho que es como el de innovación. Innovación, claro, innovación con creatividad es perfecto, porque la creatividad es una competencia, digamos, una competencia, no sé si es eso, una capacidad muy necesaria para la creación. Pero la creatividad en sí misma no garantiza absolutamente nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando estoy reducido a mi condición de sujeto y disociado de mi condición de vigente? Es que cuando el deseo va a actuar para recobrar un equilibrio, va a actuar de manera creativa. Yo sé que utilizamos en la lengua creativo como igual a creación, pero yo decidí hace un tiempo separarlas de tanto que me irrita y me angustia la palabra creativa, ¿no? Y necesité separarlas. Entonces, voy a utilizar la creatividad para recomponerme, ¿no? Comprando una ropita, leyendo de luego a Carrillo, o no sé quién, a Gamber, ¿no? Si yo soy latinoamericana, por supuesto, voy a leer solo autores europeos y norteamericanos, ¿no? Y así ya me vuelvo a sentir que estoy siendo reconocida, que ya no estoy bajo la amenaza de ser excluida, desamada, estigmatizada, precarizada y quizá enloquecer, ¿no? Claro, por supuesto, el obvio también es consumir fármacos, ¿no? Para neutralizar esta sensación de malestar. Bueno, y eso es muy distinto que la idea de creación, que es propia de la micropolítica activa, porque la creación implica que esta creatividad va a estar siendo actuada a servicio de producir un cuerpo donde este afecto encuentre su lugar, ¿no? De expresión. Bueno, entonces la última palabra es afectiva, sí, ya hablé del afecto. Yo creo que nosotros todos acá presentes, mucha gente en el planeta en este momento está trabajando mucho con la idea de afecto y no es por acaso, no es una moda académica, embora muchas veces las cosas se vuelven pura moda académica, pero en los textos sobre arte siempre hablan de afectos, ¿no? Pero yo creo que hay muchas concepciones también de afecto. Antes estábamos hablando con Cintia, que estaba contando su trabajo, yo dije con qué idea de afecto trabaja. La idea de afecto que yo trabajo es esa que yo presenté acá en el inicio, afecto como efecto del cuerpo vivente del mundo en nuestro cuerpo, que es distinta de la idea de afecto en el sentido que se usa cotidianamente, ¿no? De ser afectivo, es decir, ser cariñoso, no estar con el otro solo en una posición políticamente correcta, sino relacionarse a través de una cosa cariñosa, afectiva, ¿no? Amorosa. Claro que eso es muy importante, pero yo creo, así, a mí me parece que es muy importante esa otra concepción de afecto, porque estamos habituados a pensar nuestras emociones subjetivas o como emoción psicológica, los sentimientos, o como emociones sensibles, ¿no? El sensorial, pero es muy difícil para nosotros pensar en la emoción vital, que es a eso que yo nombro afecto, ¿no? Entonces, potencias de lo sensible, prácticas materiales, máquinas creativas. La idea de máquina acá también es muy importante y no es tan obvia, ¿no? Yo cada vez la entiendo de otro modo. Ahora, muy recientemente, después de mi libro, eso es después, me di cuenta que
que la inmanencia es ese ámbito de la fabricación de los mundos, ¿no? Y que el inconsciente, ¿no? Que el inconsciente es eso, en nuestra experiencia subjetiva, es la fabricación del mundo, ¿no? La fabricación de mundos orientados por los afectos, y esa fabricación de mundos, lo que es muy importante, se da en prácticas relacionales, en las distintas composiciones que el deseo produce. En ese sentido, me pareció mucho más claro la idea de que el inconsciente no es un teatro de papá, mamá, etcétera, lo que sea, sino que el inconsciente es el campo mismo de esta fabricación, es maquínico en ese sentido, y es pulsional. Es pulsional, es del campo de la pulsión. Bueno, yo, para ir por acá, me gustaría mucho de escuchar los dos, que adoro el trabajo de los dos, adoro. Então, para mí también ha sido una gran alegría que venimos juntos en un momento, y ellos estaban en Brasil antes, entonces muy bien porque eso sigue, las conversaciones siguen, y me interesa muchísimo escucharlos, porque yo solo acepto, como soy una señora mayor, me invitan bastante, y yo solo acepto invitaciones cuando siento que voy a salir de chica. Como llegué porque la demanda es una demanda efectiva y no una demanda académica en el sentido de una, porque eso también terminaría diciendo eso, lo que predomina en la tradición académica en Occidente es una producción de pensamiento reducida al sujeto y a su repertorio, en el sentido de su repertorio intelectual, ¿no? Y que está a servicio de lo que yo llamo inconsciente colonial capitalístico, que son esas prácticas que surgen, que son orientadas por esta disociación, ¿no? Por eso yo dije que era muy importante esa transversalidad que ustedes están montando, ¿no? Entonces, lo que predomina es una micropolítica reactiva en la producción del pensamiento, a veces muy lindamente construido, eruditísimo, ¿no? Pero, sin embargo, y erudito siempre depende de tu clase social, qué tipo de escuelas hiciste, es una cosa más o menos básica, ¿no? Pero el pensamiento es producido a servicio de la neutralización de esta turbulencia que es propia de la vida, ¿no? Y no a servicio de darle un cuerpo. Entonces, bueno, cuando yo siento que no es para eso que me están invitando, me quedo feliz y se puede ver. Entonces, paso la palabra. Brian, solo quiero corregir mi error porque ahora tengo el currículum. Breve, un minuto. ¿sí? Así lo hago. Just gonna talk, just 2 seconds, okay? El profesor Massumi, que va a presentar ahora, focaliza su trabajo en torno a la tradición de la filosofía procesual, consolidada en torno al trabajo de una serie de pensadores cuyos trabajos privilegian conceptos tales como el de evento y emergencia, ¿no? Whitehead, por ejemplo, Charles Sanders Peirce, Bresson, Deleuze, Guattari, cuyos trabajos ha profundizado extensivamente, ¿no? Bueno, el profesor Massumi ha sido, digamos, clasificado dentro de distintas corrientes, ¿no? Dentro de ellas, filosofía activista, pragmatismo especulativo, digamos, ¿sí? Y esta referencia a la ontogenética en oposición a la ontología, ¿ya? Y bueno, tiene una serie de textos, digamos, que ha trabajado por muchos años y una serie de publicaciones que son fácilmente accesibles, no las voy a leer ahora. Pero solo quería decir eso para poder introducir y no quedar gracias. Unfortunately, I'm going to have to speak in English. I hope my voice carries well enough that you can hear me back there. Yeah. Well, it's really a pleasure to be here, to be able to continue our discussions from Brazil, to be able to open up to new inputs and new vectors of discussion. What I wanted to talk about
intersects a lot with what Swede was just talking about, because a common concern for the three of us is micropolitics, particularly understood in terms of distinction between reactive and affirmative tendencies within micropolitics, and how the reactive tendencies in particular magnify to macro structures. And also the idea that finding a way to avoid that involves a kind of creation of worlds that are regenerated, or regenesis from affect and affective encounters. So I think there's a lot of cross currents between our thinking. But what I wanted to talk about today is the way in which micropolitics implies a different mode of perception, a different way of experience, and that when we talk about micropolitics in one way or another, we're also immediately talking about microperception. And just as micropolitics isn't a smaller politics, but a qualitatively different mode of politics, microperception is not just a smaller perception. So what I want so what I wanted to do is just talk a little bit about just get to the verge of talking about what practices of microperception might consist of. Just take us a little way. I think what Aaron will do will probably take us further. But so developed in every mode of perception, there are different ways of acting. As Bergson said, action is just the presence of our potential or virtual action. And that coming together of the potential action in the present potential belongs to different logics in those two cases. So what's at question is always a kind of multimodal form of life or mode of existence. And the micropolitical, the minor, and the major or the macropolitical are always occurring together, co-occurring, intertwined, so that they can't be thought separately. They always have to be thought in a complex relation to one another. So that dominant mode, there's a lot of names for it. One way you could talk about it is as neurotypicality, which is coming from the movement for neurodiversity that Aaron has written a lot, that's been building quite a bit over the last 10, 15 years. Or you could call it following Jean Houry, who worked with Guattari at La Botte, normopathy, in other words, the pathology of the normal, or the pathology that is normality. Or, as Aaron will talk about, as you'll see in her comments, you could talk about it simply as whiteness. So just to start with the major logic, the logic of the major is under the sign of the general idea, which is what it grows into, a system of general ideas. The general idea is a categorical way of thinking, the reign of the category over the particular case, which must be recognized through its conformity to the model provided by the category, its belonging to a recognized class. And this neglects non-conforming details. It devalues the anomalous. And it requires a policing of mutual exclusion. In other words, the refusal of the in-between states, a reduction of the vague to a simple negativity, and a devaluing of the unresolved. All of this is part of an overarching regime of judgment, of which Artaud wanted to be done. So this is a logic that turns its back on singularity, and in doing so on complexity. And one of the main reasons it does this is to be able to assign clear lines of causality, establishing a linear relation to cause and effect, assuming that the effect is commensurate to the cause, that there can be no excess of
effect, but it's precisely in the excess of effect that affect lives. So for all of its pretensions to be a rationality as opposed to affect, this logic actually begins at the micropolitical level in affect, in affective encounters. So it has a kind of micropolitical genesis in everyday life. So according to Spinoza, the way that it starts, the way that it finds its seat in the world, is completely bound up with what he considers the inevitability with which we must produce what he calls inadequate ideas in our perceptual lives. An inadequate idea for Spinoza is reactive. It's a reaction formation. The closeness of this vocabulary of reactivity to the term reactionary in politics is no accident. The general idea at the core of the major, of the neurotypical, etc., is an outgrowth of the inadequate idea, formalization and regularization of it, which, when well regulated, remains within the within the orbit of the normopathic, the normative. But it can easily go unhinged, in which case it turns in neo-fascist and fascist direction. So there's a kinship between normopathy and fascism that needs to be taken into account. So what, for Spinoza, is reaction? For him, reaction is when there's an encounter that is affective, in other words, when bodies meet and mingle and reciprocally affect each other, that instead of looking at the reciprocally affecting, you look at the impinging of a certain body or a certain factor in the situation. You foreground that factor as if it existed in its own right, discretely. So you single something out as the cause of the feeling, and then all the feeling that flows from that is concentrated back on the object. So this is a movement that naturally goes toward generalization. It naturally generalizes. Because there's always a trace, Spinoza says, of the encounter that remains and is reactivatable, and in fact tends to sometimes even spontaneously reactivate. So that can present itself if the encounter was what he calls a sad encounter, an encounter that harmed or decreased the power of the body to act or to think, that presents itself as a threat of a repeat encounter, of a danger. So new objects that present themselves in some way as resembling or being like something that has left that kind of trace, as falling under its category, are responded to with an animus, and all of the animus that was produced in that original kind of encounter. Now, Spinoza says this is inevitable in our perceptual lives because it's necessary for survival. We need to be on the alert for danger. We can't cross the street without generalizing the category of heavy vehicles, because we can be as crushed by a car as by a truck. But it impoverishes, it might be necessary for survival, but it impoverishes life because it stereotypes objects, and through that implicitly situations, and it stereotypes the actions of the body in response to them, making them tend toward reflex and habit. So the natural tendency is not only toward generalization, but toward overgeneralization, because there is a neglecting of many minor aspects of the situation that might actually indicate an error in the perception, or a richness in the situation, offering an opportunity to do things differently, for tweaking the situation otherwise, or deviating it from its normal unfolding. So once a functioning according to general ideas is developed, the reactivity is enveloped in their very logic.
so that any general idea is poised to indicate a threat, and it can conjure a corresponding threat even in the absence of an original encounter, in the absence of any encounter. So if you think in terms of racism, it's a kind of particular affective reaction to the experience of a general category that carries a perceived threat, often and sometimes even in the absence of any interaction with people of that race. So it's a kind of generalizing abstraction that takes on a reactive cast. So for Spinoza, the adequate idea does something totally different. It involves recognizing that what we separate out, single out as an impinging, discrete object is actually a node at the crossroads of a great number of lines of causality, and that it's a node in a web of influences. So what the object is, what it can do in the world, is a function of a relational ecology that it brings to expression from its particular perspective. So the situation includes all of that complexity and can't be reduced to the apparent clarity of this linear impingement and linear cause-effect relation. And that complexity always in one way or another holds more potential than just one outcome, one stereotype response. So our response, if we experience more in those terms, can potentially play the complexity to different effect. And perhaps it can play it to an excess of effect over what would normally unfold, so that what occurs is an emergence, creative act. A helpful example that for me actually comes from Whitehead, that isn't directly in connection with Spinoza, but for me they're very entwined. And he gives a very simple example of a mirror. And for Whitehead, he talks about mirrors a lot, and they seem to be very tricky things in Whitehead's thought. So he talks a lot about the example of looking at a mirror and not quite grasping the situation, and seeing in the mirror things that were behind you, but thinking they're in front of you and trying to reach them and knocking your knuckles on the mirror. A very sad encounter. But what happens at that moment of impact is that our perception is suddenly jostled, shocked, shaken, and it readjusts itself around the shock. And we immediately understand, without having to think about it actually, that the mirror itself has a perspective on the world that is bound up with its own ecologies of relation, combining light, space, our bodies, etc., our expectations even. So the shock and the jostle that happens is a sudden embedding of this other non-human perspective in our own perspective, so that we're not just looking at the mirror from our perspective, we're directly seeing the world as including both our own perspective and the mirror's perspective, with an immediate understanding of the relationship between them. We don't deduce it, we don't induce it, we abduct it in Peirce's terms. We directly perceive it as perceptual judgment. So we've suddenly jumped, or been jostled, been shaken into a relational mode of perceiving and acting that includes, in our experience, the gap between our perspectives and the perspectives of other things. We've skizzed. We're inhabiting the gap without ceasing to be where we are, without surrendering our perspective and the web of relations that hold it up. We've entered what I like to call a realm of mutual inclusion rather than mutual exclusion. Differential mutual exclusion, because it's a coming together of incommensurable perspectives which nevertheless occur together and fit together. Differential mutual inclusion. Oh. So we're straddling the difference in a way that brings that is the experience of the way things come together, and it's reciprocally embedded
in the situation. And we've done that without adopting any general view on the situation. We're not taking a God's eye view from above. We're not looking at it as if we're looking from the outside situation in some purity of judgment. We're not generalizing, but we're living the singularity of the situation more fully and more adequately, because it involves that worlding in the experience. We're living the relation. It's not just a perception, but a full body thinking, feeling of relation. So this occurs in the immediacy of the event. So it's an immediate, multi-perspectival thinking, feeling of the complex field of life as it plays out in this moment. The point is, we don't blame the mirror. We don't generalize to say that all mirrors are under all circumstances by their very nature threats to our knuckles. We don't develop an all-purpose hatred for mirrors. Some of us have that, but for other reasons. We adjust our actions to the potential of pain and of collision. But we could go even further and exploit our relational understanding to, for example, play a practical joke on our partner, or make an artwork, taking up that web of relations in a different way. In any case, we're directly cognizant of our part in the encounter, of how the event happened between bodies in a complex field, cognizant that our feeling, our affect, was an expression of that complexity, an expression of the intermingling of capacities to affect and be effective happening in between. In other words, that every encounter like this one is trans-individual. The affect itself is trans-individual, not in the subject, even though it's in the constitution of the subject. And that our experience carries the trace of this more than of ourselves, as much as it carries a trace of our traumas or individual grudges in the way we like to generally express them. So I just wanted to say that from those encounters on the micro-political level of everyday life, there are three routes that lead from it. One toward a normativization, which is always a kind of discipline, an overlay of a logic of normativity that channels actions, perceptions, and expectations and constitutes a regime of power. The other, from that, moves into an unhinging of that, where the general idea can produce very singular effects of reactivity, going all the way up to hatred, in the absence of any encounter, so that when an encounter does happen, it's overdetermined in an aggressive and negativizing way. And the third one is affirmative. It embraces the relational economy and the ecology and the complexity it holds. And it involves a different use of our perceptual skills, of our thinking, feeling skills, that involve an attunement to the non-conforming detail, an attunement to the anomaly of what Erin in her work calls the minor gesture, and the potential that they harbor. It's a perception of potential, not a reaction to what just happened. And it has to extend to the ability to magnify that potential, to make it more felt, to intensify it, and to play it out to new and perhaps excess effect. And to do that, techniques of communication are never enough, because all three of those roots are embedded in ways of living the relation, the complexity of the field of experience. They all three, at least in potential, come together in every encounter. So there's a necessity for a certain kind of vigilance and a certain continuity of sustained practice to support our ability to shift, or what we like to call, in a sense, that to skiz toward the micro-perceptual. And those techniques have to be worked upon, and they're very
tricky because if they're overthought, they become generalized and start automatically converting into their nemesis. So I think that's over. I'll hand it over to Aaron, who is going to go a lot further in the direction of both the social and the non-human aspects of this, with some more pointed strategic comments. Aaron, sorry. Yes? I'm Yes? so sorry. Interrupt. Yes. Okay, thank you. Just a few facts. Bueno, como decíamos, el profesor Manning es académico de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Concordia, fundadora del SenseLab. Y el SenseLab, para quienes no lo sepan, es un laboratorio que explora las intersecciones entre la práctica artística y la filosofía a través de la matriz del cuerpo sensorial en movimiento. Proyectos de arte actuales se centran en el concepto de gestos menores, minor gestures, en relación con color y movimiento. Pues, sus exposiciones de arte incluyen Bienales de Sydney, Moscú, Gashaus, Museo de Arte de Vancouver, Museo McCall y muchos más. También tiene una serie de libros, digamos, que también son increíbles. It's a deep honor to think with Sweetie and Brian. They're two thinkers who have changed me again and again. So I'm quite moved to be here, and I look forward to seeing where this conversation opens up. I'm aware that we've been talking for a while. It'll be over soon. And I want to say that what is specific, I think, about Sweetie and Brian is that they have taught me to resist the inadequate idea. And or what I will later call false problems. Thinking of what Bergson talks about when he talks about the problem. What we share, I think, is an urgency to think from the middle, in a transversality of a certain kind of listening that would refuse, as Sweetie said, to engage in a production of thought reduced to the subject or to the general idea, as Brian said. So I want to take us today into a mode of practice through a short manifesto that I prepared. But first, I just want to make a few comments to connect more for questions of content for the later conversation, in case some concepts that were raised, perhaps particularly in Brian's, needed a little bit of fleshing out. So Brian mentioned the question of whiteness, which is something I've been working a lot about, thinking a lot about in relation to neurotypicality. Be very happy to talk about this more. What I want to direct our attention to here is that I understand whiteness as a reduction of relation to interpersonality, as a dramaturgy of fitting into dominant accounts of knowledge and bodies. I want to just emphasize that the neuro is not a reduction to the brain. It's a recognition of normopathy as a choreography of existence, and a recognition of the movement for neurodiversity, which is an activist movement that Brian spoke about, that foregrounds the diversity of experience, including neurological difference, and the disability movement more broadly. For people who aren't so familiar with neurodiversity or maybe disability studies, you might not realize that disability studies has long had a complicated relationship to what might be called neurological difference. So it's important to make, for me, it's important to make that clear, that while I don't reduce the neurodiversity to the question of the neurological, I don't want to erase neurological difference. And what's interesting to me as well about the movement for neurodiversity is the refusal of the logic of cure, and the foregrounding instead of a logic of facilitation. And I've written quite a bit about facilitation, or the problem which we, I think, would all be familiar with in relation to neoliberalism of individuality. So much about neurodiversity
is about recognizing what I think Edouard Glissant might call a poetics of relation. I've also written quite a bit about autistic perception, and I'll just signal it here as perhaps a way to think with what Swedi was talking about, as an opening away from a categorical thinking, or thinking of the general idea. Autistics will speak quite beautifully about the impossibility of generalizing across the experience even of an object. So if you talk about a coffee cup, they won't understand, they can learn this, of course, but they won't immediately have an intuition of a general category called a coffee cup. They will assume that you're talking about a cup that has coffee in it, right? And so I've talked a lot about autistic perception as a way not of reducing perception to the autistic, but of really coming back to what Brian was talking about in relation to microperception, that is a question to us about what is lost in a perceptual apparatus that is categorical. And that leads us to a thinking, or it leads me to a thinking of the more than, or the minor gesture. And I just want to emphasize, as Brian did, that the minor gesture is not small. It's I think of it more musically as the minor chord. It's always contributing to the major. And the question for me is to what degree we've come to value the grand gesture as opposed to the minor gesture. And so just before going to the manifesto, I want to take up the final word in the long description, which was so beautiful, which is schizoanalysis. And I want to think of schizoanalysis here, perhaps for our conversation, as a practice that is non-reactive, or affirmative in the Nietzschean sense, of a mode of existence of the kind that Swedi foregrounded. And of course, Swedi is a great inspiration for our thinking on schizoanalysis, which it's important to say, as we were saying earlier on with Pedro, and we've talked about with Swedi, that I think it's important to note where schizoanalysis is not. And it's not in North America. It's in Brazil, it's a little bit here, I think in Chile, it's much more in the South American, it's only in the South American continent. And that's a conversation I think that would be worth having around a non-reactive politics. And I want to especially draw out the insistence in Guattari that the site of the political is a formative field for schizoanalysis. So this is short. It's called Schizoanalysis, a Manifesto. Only in Chile. Because really, in the context in which we work, nobody knows what that means. I mean, it would be impossible to give a manifesto on schizoanalysis. They would just think we've gone crazy. Okay, schizoanalysis, a practice for inventing new ways of becoming social and for mapping the socialities that exceed us, a schizogeography for minor socialities. 1. Make it trans-individual. Schizoanalysis moves beyond the focus on the first person singular. Carrier. Psychoanalysis transformed itself into the shoring up of the self. The work of the schiz is to make felt how the self was never one. Create techniques for augmenting complexity such that new flows reorient blockages. Follow the flows, not towards scarcity, but toward abundance. Don't simplify. Abandon the psychological subject. Embrace the excess. Compose with the alter economic that moves through the excess. Invent with the minor socialities that flow to the surface. The trans-individual always precedes the individualizing force that comes with the selection of one tendency above all others. Draw a diagram of the tendencies. Note that the drawing itself shifts the sociality. Never assume an exteriority. Don't create an inside. Note the ways in which the dominant tendency seeks to take over.
2. Transversalize the collective. The trans individual is already collective. Before there is individuality, there is collectivity. Collectivity is not the sum of the parts. It is the excess that moves across all comings into experience. Schizoanalysis tends this transversal quality. It is always a practice for and with collectivity. Schizoanalysis lives at the interstices of the three ecologies, the social, the conceptual, and the environmental. Schizoanalysis commits to the ecology of practices, to the ecological share of movements in the making. Schizoanalysis listens to how the collective affirms existence. Enunciation is here no longer carried by the self or by the individual. Self and individual are seen as figures, as shorthands for processes much more complex. Care is taken to unbound the individual from its commitment to the one. Schizoanalysis is always a practice of the more than one. 3. In the minor key. Schizoanalysis listens to the force of affirmation. The force of affirmation can never be reduced to a simple yea saying. The force of affirmation is the capacity to move with the break, inventing modes of bodying for unstable ground. Relays are key. A relay does not have to be hand to hand. It can be technique to technique, minor gesture to minor gesture. Minor gestures are always transversal. Schizoanalysis does its work here in the paradox of registering the unregisterable, creating bonds with the ineffable. Schizoanalysis moves obliquely. Its power lies in the agencement it facilitates. It is never a general category. Its practices are not transferable. The schiz cuts across a field of tendencies. Schizoanalysis conjugates those tendencies, not to add them up, to make a workable sum, but to connect to the differential that is the motor of the movements themselves. Schizoanalysis follows the fault lines and calls for new ways of living at their precipice. 4. Refuse the call to productivity. The schiz is not a call to do more. It is a call to connect to what is already doing. A minor sociality is lured into expression by a schizing that culls from an ecology of practices the minor gestures that run through it. 5. Move beyond the face, or move beyond the face-to-face. Neurotypical socialities privilege the face-to-face. Without a focus on the face, we come to learn communication falters. Averting eyes means averting attention, and without attention comes lack of presence. Eye contact is the measure of neurotypical engagement. Schizoanalysis resists the call to the face as eyes. It resists the assumption that facial expression as it moves from eye to eye signals affective tonality. It moves affect from the face onto the world, shifting it toward what Edouard Glissant calls an aesthetics of the earth. An aesthetics of the earth schizzes the face as eyes. It refuses the implication of whiteness that comes with the white wall black hole configuration that has come to stand in for expression. Quote, the face is not a universal. It is not even that of the white man. It is white man himself, with his broad white cheeks and the black hole of his eyes. Deleuze. Face as eyes ensures a collapse of difference. Deleuze and Guattari again. Racism operates by the determination of degrees of deviance in relation to the white man face, which endeavors to integrate non-conforming traits into increasingly eccentric and backward ways, sometimes tolerating them at given places under given conditions in a given ghetto, sometimes erasing them from the wall, which never abides. Alterity. End quote. Neurotypical socialities are always enforcers of whiteness. Schizoanalysis resists the plane of faciality.
The becoming clandestine takes the shape of a transversality. This obliqueness allows the movement of the field beyond the face-to-face to resonate. The face extends and expands, morphing into the ecologies that expose its more than. Turned away from the glare of the white wall black hole, new qualities of expression begin to register. The face becomes a field of relation. Earth become body. Schiz. 6. Schiz, the cartography. Schizoanalytic cartographies are cartographies for practices under variation. And rien. There is no schizoanalytic cartography that is fixed and unvarying. A new relation to the earth, an aesthetics of rupture and continuum is always at stake. An errant cartography, schizoanalysis works on the bias, diagramming not points so much as inflections. There is no firm belief here in a geography of beginnings and endings, as though a body or an earth could be made whole. The therapeutic is not geared toward the reclaiming of the white wall black hole. The work of schizoanalysis is to cull tendencies from the force of an inclination to determine how the pull of that singular cartography queers existence. The queering of existence, felt in the ecology of the becoming earth of the face, is the work we do together in the solitude of the more than. Minor socialities pull at this cartography beyond point of view, stretching it beyond recognition toward other modes of perceptibility. A poetics of relation, glissant. In the poetics of relation, this is a quote, one who is errant, who is no longer traveler, discoverer, or conqueror, strives to know the totality of the world, yet already knows she will never accomplish this, and knows that is precisely where the threatened beauty of the world resides. Beyond knowing, the schized cartography reveals an opacity, not a universality. From the black hole of normative subjectivity to Glissant's opacity, an errant movement emerges that calls for what Glissant calls an irreducible singularity. Opacity as the foundation of relation, as the turning away from the imposition of transparency, too often unspoken in the gesture of the face-to-face. Glissant again, I thus am able to conceive of the opacity of the other for me, without reproach for my opacity for them. Moving in the opacity of relation, becoming with the earth's difference, is a practice of schizing. 7. Invent a way. Anne Quérien. The work of schizoanalysis is to restore to the event its value as event. The value of the event is only palpable as anarchic share, as what exceeds it. To place value anywhere else would be to impose it onto the event from the outside. As emergent quality of existence, the event values only its capacity to seed itself forward. Schizoanalysis is the recognition that all schizes exceed the form they momentarily take. All schizes create unmoorings that produce effects. These effects register on the earth's surface to create other ways of earthing. These earthing ways, the aesthetics of the earth that turn away from the white wall black hole, are modes of existence toward differential attunement. A poetics of relation, schizoanalysis invents ways of marking the differential such that it shifts the rhythm of a body-earth composition. And last, 8. Don't interpret, experiment. If schizoanalysis is a call for a practice of transversal collectivity, it is a political call for the creation of minor socialities that resist reorganizing according to predetermined categories. We do not fit ourselves into transversal collectivities. Events call us to merge into their body-earth compositions. New body-earth compositions are created each time there is a committed practice. Practice moves at the pace of a problem. Schizoanalysis, as practice for emergent collectivity, draws out the contours of a problem, working not to solve it,
but to complexify it, to give it the force that can draw it into expression differently. Problems that carry their own solutions are false problems. False problems are all around. The university is known for its capacity to invent them. That was a parenthesis. Orienting point of view. Their aim is to tire us out by continuously returning us to the face-to-face of neurotypicality, reorganizing our existence into a representation of the useful. Schizoanalysis resists false problems. It resists superimposing the white wall black hole on the cartography of existence as though the white man were the central pivot. Instead, it sculpts new contours, amplifying the stakes of a problem too complex for anyone to solve alone, inviting us to reinvent value by moving us into the regime of a pragmatics of the useless. Problems that move us, problems that seed new modes of existence, are problems that draw us into a transversality. Schizoanalysis does not interpret, it experiments. Interpretation sticks to what is already known, to what is already represented on the white wall black hole of the representational regime of the face-to-face. Neurotypicality lives here, the force of whiteness that makes a claim on the value of existence and the measure of knowledge. Experimentation in the mode of schizing will not destroy whiteness through interpretation. The aim is not to approach the norm frontally. Schizoanalysis develops techniques to shift the frontality toward an obliqueness that transversalizes expression. New angles of expression shift the posture of the body earth toward new inclinations. These inclinations unsettle the stratum, angling the surface of experience. It is here, in the experimental potential of a vacillating body earth, that schizoanalysis diagrams existence. Muchas gracias. Thank you for conference. Bien, bueno, tenemos un ratillo para poder pasar a la segunda parte de nuestro encuentro. La idea es que podamos, bueno, nosotros podamos ir haciendo algunas preguntas que permitan hacer explosionar el diálogo, ¿no?, entre nosotros con nuestros invitados. Así es que, cedo la palabra si alguien quiere comenzar. Pedro, quisiera hacer una pregunta a Zoe. Sí. Tú al comienzo, ¿no es cierto?, te refieres, haces una alusión a la situación en Brasil, ¿no es cierto? Sí. Y la verdad que yo no quisiera preguntarte por el diagnóstico, sino por las nuevas formas de resistencia. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué está sucediendo? Porque no me cabe duda que... Sí. Bueno, hay muchas cosas para compartir y pensar juntos. Primero porque estamos en pleno, entonces está en germinación un diagnóstico de lo que se pasa también, la invención de estrategias de hacerse cargo de eso, ¿no?, enfrentarlo. Pero puedo decir algunas cosas que me gustaría que compartiéramos y avanzáramos. Entonces, por ejemplo, esa lindísima exposición de Aperin, en un momento dice que hay que resistir los falsos problemas, ¿no? Lo que pasa es que esa nueva modalidad de poder que se está instalando en el planeta, en Brasil creo que es un laboratorio fantástico porque no hay ningún presidente tan estúpido, tan precario y primitivo como el Bolsonaro, entonces es un laboratorio que es muy intensificado lo que está pasando, ¿no? Eso es una pregunta incluso para nosotros también, que yo estaba pensando cuando tú hablabas de resistir los falsos problemas. Estamos habituados a resistir, intentamos resistir a los falsos problemas, ¿por qué? Lo que ya es un lío,
Pero una de las estrategias de esa nueva modalidad de poder, y que también va junto con la nueva modalidad de golpe de Estado, que se hace no en un momento preciso, sino a lo largo del tiempo, con estrategias micropolíticas muy intensificadas. El capitalismo siempre actúa en esa esfera. El propio racismo, la invención de la raza, es un dispositivo micropolítico sobre la base del cual está toda la cuestión de la desigualdad. Si no hubiera la idea de raza, eso no se sustentaría, ¿no? Pero, bueno, hay una nueva estrategia que es complicada de pensar, que no es proponer falsos problemas muy bien redonditos, sino ocupar violentamente el campo del lenguaje, invadirlo muy perversamente y atacar el campo semántico y destruir todo el sentido de las palabras, específicamente las palabras ligadas a una tradición socialista de izquierda, democrática. Eu estava pensando acá uns exemplos para compartilhar com vocês, que vocês não estão allá. Um exemplo mais recente é quando Bolsonaro foi a Israel e disse que o nazismo ha sido um movimento de esquerda, por exemplo. Um outro exemplo é toda essa questão que não está só em Brasil, está por toda parte, ideologia de gênero. É decir, é uma discussão. El género es una discusión justamente para desmantelar esta lógica identitaria del género, desmantelar la heteronormatividad, etcétera, todo lo que sabemos, ¿no? Y eso se vuelve una ideología. Cuando la palabra misma es un artefacto para desmantelar una ideología dominante, ¿no? La idea de ideología es compleja, pero no me interesa entrar acá. Entonces, eso, yo después que terminé mi libro, que va a ser lanzado mañana, no sé, que fue traducido en español, este último libro, el libro termina con la prisión de Lula. Y después, cuando se esgotó la primera edición y estaba preparando la segunda edición, yo quise hacer un postfácio, o máximo pós-scriptum, que já tinha milhares de proscriptos, a cada coisa que se passava tinha uma proscriptum, que hablara de la atual situación, después de la prisión, ¿no? De la campaña electoral y de las elecciones. Terminé por no hacerlo porque hay mucha cosa, no es el momento todavía, pero ahí yo hice páginas y páginas y páginas de palabras que están siendo desconstruidas y con una velocidad enloquecedora por las redes sociales, ¿no? Entonces, la idea de fake news, el fake va mucho más allá que el fake news. Por ejemplo, la propia nueva modalidad de golpe de Estado pasa por una construcción falsa. Es decir, es una construcción, una narrativa falsa, vehiculada por los medios de la televisión, la Globo, la telenovela, todo. E essa narrativa é baseada em dados de realidade, pero editados de uma certa forma que construem uma falsa narrativa. Então, o caráter de falso, de desconstrução, de explosão de todo o repertório se dá em vários níveis. Então, fake news, que é o que mais estamos atentos, é uma modalidade disso, não? A outra coisa é que essa creo que es una idea que vale la pena desarrollar, es que lo que se ve con Bolsonaro desde el inicio es que cambia el rol del presidente, la función del presidente. El presidente no es más supuesto ser un estadista, no es él que se ocupa de eso. El presidente tiene un rol micropolítico esencial, que es producir identificación con una subjetividad en su máxima reactividad e ignorancia, ¿no? Y esa identificación funcionó muchísimo bien en Brasil. Bueno, él ganó las elecciones, la verdad, con 30% y no 50%, porque 20% es de voto nulo y hubo gente que no votó. Pero igual, ¿no? Era un movimiento poderosísimo de identificación. Y ahí podemos hacer puedo hacer un pequeño link con lo que yo estaba hablando, las cosas que presenté acá,
ideas que presenté, es que cuando tú estás reducido al sujeto, que es la micropolítica dominante en este régimen, cuando estás reducido al sujeto, y este malestar esencial, increíble, maravilloso, que es el alarme vital, que te desestabiliza, que te obliga a crear, pero no tienes ningún recurso para hacerlo porque estás rescindido de esa experiencia, y lo interpretas como cosa mala, como yo dice. Tienes dos posibilidades de inventar ahí falso problema, ¿no? ¿Cuál es la causa del malestar? Y la causa del malestar se va a inmediatamente asociar con la culpa, porque si eso es malo, algo tiene culpa y donde estaría la causa del malestar. Y ahí también es muy básico lo que ahora hablo del yo. El yo solo sabe evaluar, como yo dice, me aman o no me aman solo, ¿no? Es un repertorio. El ego tiene un rol muy importante de burócrata de la cotidianidad, es muy importante. Pero cuando se mete a evaluar eso, solo sabe evaluar si me ama o no me ama. Entonces, la causa que yo voy a encontrar es muy básico, muy primario. O la culpa está en mí, porque soy una mujer un poco fea, soy una intelectual totalmente fea, que es un fraude, soy una no sé qué, nadie me va a amar, tarará, y ahí paso a tentar a buscar maneiras como me componer. Entonces, o la culpa está en mí por mi inferioridad, o la culpa está en el otro. Yo proyecto la causa del mal en el otro. Y toda esta nueva modalidad de golpe, essa narrativa construída, es una narrativa que va promoviendo chivos expiatórios, chivos expiatórios um atrás do outro. Porque é fácil pensar, chivo expiatório é Lula e o PT, ok? El comienzo es eso, que empezó en 2012 ese golpe, ¿no? Pero está mucho más allá. Si quieren, después, no quiero tomar mucho tiempo, puedo dar ejemplos de cómo se fue sustituyendo el rol del chivo expiatorio hasta llegar en un momento antes del impeachment, ya en 2000. Ahora no sé, las fechas, el libro está con fechas, con todos los detalles, en las notas de pie, pero cuando se empieza a tomar como chivo expiatorio toda especie de modo de vida que no sea ese modo, como ustedes deram nomes precisos y belísimos para este modo único, absoluto, bajo el cual uno tiene que organizarse y bajo el cual uno es evaluado, ¿no? Solo. Entonces, ¿dónde estaba yo? No, pero recuerdo la palabra de la ministra de Educación que dice os meninos vestem azul, as meninas vestem rosa. Pero esto no fue el ministro de la Educación, sino que la ministra de la Mujer y de la Familia. Ah, gracias. Ministra de Derechos Humanos. Ministra de Derechos Humanos que incluye derechos de mujer y familia. Es muy loco. No sé, ahora me perdí un poquito, no sé dónde yo estaba. No importa. Voy a seguir. Entonces, así, hay muchas capas, ¿no? Então, mientras, vamos decir, quando eu apresentei meu curso no começo, eu falei de micropolítica, mas não falei de por que é tão importante resistir micropoliticamente, não? Primeiro, porque o capitalismo, como qualquer regime, tem sua dimensão, tem uma micropolítica dominante. Porque um regime não é uma abstração, não? Porque está encarnado em modo de existência, que é o que sostiene isso, não? E a micropolítica dominante do capitalismo é essa que estivemos descrevendo cada uma a sua maneira, e a resistência neste campo, então, é muito importante. Pero, o que passa é que a resistência em nossa cultura nasceu de dentro dessa cultura. E a figura do militante de esquerda, com o qual me identifico, me identificaria hasta minha morte, a figura do militante de esquerda, se por um lado é o melhor que temos, porque muito assim, basicamente podemos dizer, o que distingue dos extremos, de esquerda ou direita, ou de revolucionário e reaccionário, é muito lindo a relação que Brian ha hecho com reaccionário e reativo, pero eu quero retomar isso, não? É simplesmente desejar uma maior equivalência de direitos ou desejar manter os privilégios.
vamos dizer, para definirlo básicamente, ¿no? Eso es muy importante, yo creo que eso es el mínimo que uno puede desear en sus acciones, porque si no desea ni eso, es un caso psiquiátrico grave. Bueno, está muy descolgado, ¿no? Pero del punto de vista micropolítico, como estamos hablando cada uno de su manera acá, la micropolítica va de la más activa a la más reactiva. Não coincide necessariamente uma postura maravilhosamente revolucionária de esquerda no macro com uma postura ativa no micro ou afirmativa, como dizia Brian, não? Nós, como seres de esquerda, que nascemos no marco deste regime e desta micropolítica dominante, por mais revolucionários, que essa palavra também já não sirve para nombrá-lo, enfim, para nos entendermos, não? Por mais revolucionário da esquerda que eu seja, eu estou estruturado barra inconsciente colonial capitalístico, estou dissociado de minha condição de vivente, estou reduzido a sujeito. A diferença é que o repertório com o qual me estruturo é um repertório distinto do repertório de arte de direito. Claro que não existe só a esquerda e a direita, e hoje muito menos. Então, assim, podemos dizer que já temos 2 siglos e meio de experiência de resistência em plano macro. Se fechamos, e a mim me gusta fecharlo assim, o início disso que chamamos de resistência política com a Revolução Haitiana. Em geral, se lo fecha com a Comuna de Paris, que é um siglo depois. Então, são 2 siglos e meio. E esses 2 siglos e meio, además, o que se está intensificando neste momento de micropolítica reativa, totalmente enlouquecida, numa velocidade incrível, nunca vista, graças às novas tecnologias, não? Nos levou, todas as experiências que tivemos de resistência macropolítica, nos leva hoje a nos dar conta que se não há resistência no plano micropolítico, todo vuelve a ser o mesmo lugar. E não há que llorar e reclamar porque Lula não ha hecho isso, não sei quem mais hecho aquilo, o Fidel, não sei. Então, não é por acaso que estamos todos aqui super ligados na questão micropolítica que vamos fazer com isso, ou também, quizá não tanto em Chile, mas em todos os sítios onde ha havido esclavitud africana forte, também totalmente voltadas a desconstruir o racismo na juventude. Porque se tu não desconstrói, se tu não cambias isso, micropolítica. Eu vou dar um exemplo que me gusta dar, quem já me escutou vai ver que eu repito mil vezes a mesma coisa, mas é um exemplo produtivo. Se pensamos em machismo, não? Da luta feminista, do ponto de vista macro, no machismo há um opressor e uma oprimida. La relación entre ellos es una relación de oposición, que es de hecho una oposición de intereses, ¿no? De derecho, y ahí se puede incluso mantener la idea de un movimiento que funciona segundo la lógica dialéctica. Ok, y entonces las mujeres se juntan como otros segmentos de la sociedad, se van a juntar los oprimidos, por ejemplo, los negros, los indígenas, o los obreros, que es, ¿no? Isso é a dimensão macro também da luta de classe e a dimensão macro da luta feminista, antirracial, etc., não? Se unem, têm que organizar-se em um movimento organizado, têm liderazgo, têm um programa, porque sabem muito bem, há palavras e programa para dizer que coisa queremos conquistar. E no limite temos que mudar a lei para cambiar a distribuição de direitos. Pero esta mesma escena, do ponto de vista micropolítico, é uma escena. É como uma puesta de teatro. Não sei se tu falava de ator e la persona. Eu estava pensando nisso. É uma puesta em escena. Nesta puesta em escena há 2 personagens, a mulher e o homem. Não? Os 2 são responsáveis por essa escena. Não é ser personagem homem que obriga o outro personagem a dizer o que quer. E aí, a resistência é de ordem distinta, obedece uma lógica na temporalidade totalmente distinta, porque é necessário que se passe, e esse o feminismo contemporâneo está fazendo isso lindamente, é necessário que a mulher, em geral é ela, que se dá conta disso primeiro, porque está nesta posição mais desconfortável,
que la mujer entre en contacto con el afecto de la violencia que habita su cuerpo y toda su memoria, desde chica. En general, yo veo en mi consultorio, 90% de las chicas han vivido abuso, ¿no? Pedofilia, es muy común, ¿no? Es que nadie habla, es comunísimo, casi todas. Desde el comienzo viviendo esta violencia, pero no solo la violencia en ese sentido de pedofilia, de no sé qué, de estupro, la violencia de este personaje que es horrible, es una tontería vivir bajo lo que implica este personaje. Se da cuenta de este afecto y eso, en una micropolítica activa, la lleva a empezar a crear un otro personaje. Y el personaje se crea en las relaciones, ¿no? No se crea así, por definición, ¿no? Y ahí, imagínate que esta escena de teatro está en el teatro. ¿Cuál es el teatro más horrible de Santiago? Así, más tradicional, más estéril, más dramático. Un teatro, así. ¿En ruinas? No, un teatro. Casi el teatro más estúpido de Santiago. No del teatro, la escena del teatro, la casa. Pues imagina que eso está en la Broadway, este teatro está en la Broadway, todas las noches hace 500 años, todas las noches, suceso total. Y una noche el público va ahí, están los personajes, el personaje femenino empieza a actuar en otro personaje, que está creando otro personaje. La escena no tiene cómo seguir, el otro personaje no tiene cómo contestar. ¿Qué va a pasar con ese otro personaje? El hombre, en caso. O va a aprovechar ese maravilloso contexto que se armó, que tú llamaste minor societies, ¿no? Minor sociales. Minor sociales, tan bonito. Minor sociales, ¿no? Se armó ahí un pequeño colectivo que propicia a los personajes también se dar cuenta, se conectar con el afecto y se dar cuenta que ser hombre, discúlpeme, es en tanto personaje, en la vida cotidiana, es aún peor, es horrible. Ser un macho así, es una cosa horrible este personaje, para uno mismo, no digo ni siquiera para los otros. Si desde el punto de vista macro las mujeres tienen mucho menos derechos, están en una posición inferior, desde el punto de vista micro los dos personajes son horribles, pero quizá el personaje masculino es peor. Y él puede dar cuenta y empezar a inventar un otro personaje, lo que nos va a llevar a entonces finalmente van a se reencontrar, serán felices para siempre. No, eso va a crear otras múltiples escenas, que el problema no es la heteronormatividad, eso para algunos eso puede ser maravilloso, vital, fecundo, potente. El problema es tener eso como un modelo genérico para toda y cualquier sexualidad o relación amorosa, ¿no? Pero el opuesto también, la reacción puede ser extremadamente reactiva y en su extremo eso lleva al femicidio que está aumentando muchísimo. En América Latina aumentó muchísimo, ¿no? En Argentina, en Brasil, en México. Entonces, por eso, yo voy a interrumpir acá, es absolutamente fundamental intervenir en esa esfera y todos estamos descobrindo e tentando trabalhar isso, não? E como essa esfera é indissociável da esfera macro. Well, first, thank you very much for your presentations. I'd like to make a very general question to all of you. If we think to have a better democratic society, for me it's very clear the contribution that you make, all of you, when you criticize the idea of individuality, for example, in the neoliberal tradition where we're living now, which is a very narrow idea of individuality. But I am not sure what we will gain if you are extensive this critique to the idea of the subject and the individuality that comes in general from the Enlightenment tradition. Because from that tradition, we have building constitutional rights, we have building our contemporary idea in the juridical tradition of persona, and in some sense, it's possible to consider that the problem with the neoliberal tradition is they have inverted that tradition on the subject. If I understand well all of you,
you are extensive, you are critic to the subject, to that tradition, to the Enlightenment tradition. And in that case, I am not sure what we will gain when you are critic if we consider in a better democracy. Yeah, we do extend, I think probably all of us extend our critique to the Enlightenment subject. And we, I also see neoliberalism as a machine of subjectification, but creating a very, very different kind of subject than the Enlightenment subject. So that the field in which we live already has this multiplicity and this disjunction within it. And the neoliberal subject actually carries a lot of the kinds of multiplicity within it that I was talking about. And one of the challenges for me is that in a lot of ways, when we talk about the minor, it's mirrored in some kind of grotesque way in the kind of subjectification that neoliberalism practices. So neoliberalism wants to make the subject into human capital, and human capital is the capacity to draw kind of surplus value out of their capacities, bodily and otherwise, and to do that while surfing volatility and surfing uncertainty. So it can't be a unified subject, otherwise it wouldn't be sensitive to the back and forth and the contingent movements of the chaotic or quasi-chaotic field in which it lives. It has to, in some way, embrace and connect to a lot of different tendencies at the same time and almost compose or select between them on the fly, in the moment. So it's actually a individual rather than an individual. It's always recutting and recomposing itself to a unitary effect, but it doesn't have a unity at its basis. So one of the problems for me is how do we distinguish what the neoliberal subject is from the subject of resistance and of creativity that we're talking about. For the Enlightenment subject, it's clear that it, in many realms, it is archaic. It just doesn't function that way. In the realm of fake news, the kind of micro-politics that of the Bolsonaro or Trump that oddly practices at the largest possible scale through social media, that the subject is already in tatters. Someone like Trump is not a unified image of a person that any other individual can identify with in the traditional psychoanalytic way, because he's just a vector of reactivity that can go one direction one day, the other direction the next. His discourse contradicts itself. His masculinity and his capitalism, his personification of capital are so almost caricatural that it doesn't offer anything for identification, in my opinion. So I think we have to really rethink what's happening when that enables contagions of misogynistic violence or racist violence. I don't think we can go back to the old sort of more Frankfurt School types of ideas of identification. But at the same time, in that field of multiplicity where there are different modes of subjectivity, modes of existence jostling each other and sometimes fighting each other, sometimes converging in a kind of contingent alliance toward a certain effect, that we don't have to throw anything out. So to philosophically critique the Enlightenment subject, the only reason to really do that is to say, I don't want that to be the dominant subject because it is a normative form of power. It is a kind of normopathy. It is a kind of whiteness. But there's no danger of it becoming dominant. It's really past the point that it ever could. But it can be extremely useful strategically.
So it doesn't necessarily mean that if we critique that subject or say that we need to look at other forms of subjectivity and maybe put our activity more toward other forms of the production of subjectivity that's not in the subject but is, all as we're saying, in the world, in relation, an earth body. We have different ways of saying it. It doesn't mean that we can't also affirm in certain struggles the human rights and enlightenment ideas that came from that form of subjectivity. So for me, it's an and question. It's a question of how we multiply strategies and play the differentials between them. The question isn't what's right or what's true. The question is what lends itself to intensification of experience in ways that are not annihilating and murderous. Yeah, I would. I think I would be even a little bit less generous than Brian. But as I was thinking about it, I was thinking that I think what the three of us have proposed is not a logic where we would defend a position. That's exactly what we're trying to speak against. But I'm not sure that I want a better democratic society. I mean, my tendencies are probably not there. They're probably more, sometimes we call them anarcho-communists. We're not sure what to call them, but I don't have a commitment to democracy. And that would be a really big conversation to have. And I know that Brian doesn't either, so he's, Well, but if by democracy you mean representative government in a liberal society under the name of the Enlightenment subject, no. But if you call democracy forms of direct democracy, of self-organization, and social emergence, then yes. So, but just a few thoughts that might allow for a conversation, because I think that when you get a room full of smart people, this is really the question. None of us are going to be able to answer it, right? Just like none of us are going to be able to give an adequate answer to the question of how to deal with Brazil today, right? Because we need practices for that. I mean, that's why we're here, to develop practices for creating other logics, because we made the situation, all of us, by being in those logics and making them familiar to ourselves. So I always have the feeling that the work, it really means, I often wonder, how long do you have to practice something until it makes a different kind of body? And I think if you watch a child learning how to walk, you see that the walking transforms them. And I think that if we say that we've been in school, most of us, for most of our lives, we have learned the logic of the institution. And that institutional logic, I'm not sure it can be that separated out from the Enlightenment subject. And so what I've been trying to think about is what are the logics that were kept from me. And very pragmatically in my own life experience, I really was trained in whiteness. I'm a trained philosopher in Germany, in a white tradition of male thought. And so just a few thoughts maybe to throw out would be, one of the things I've thought a lot about and written a lot about is the figure of the modern political subject. And one of the things that's interesting about it is that it never moves. I mean, really, there is no movement in any of the Hegelian accounts of subjectivity. So that's something to think about. What happens to the question of the political subject when you add movement? And we know what happens. You get hysteria. You get accounts of excess, which are usually identified with women or racialized bodies. The other thing I think about is the ways in which a thinker like Sylvia Wynter talks about the exclusion of indigenous people and racialized people from the category of the human with colonization. So when we speak of the Enlightenment subject, who gets to fall into that category? I mean, for sure not indigenous and black bodies in the post-slavery context, which would be perhaps a different context to some degree to the African context.
So that would be maybe something to talk about. So I think that what we're trying to say, I'm going to generalize because we're different, but we're really, at least I'm very influenced by both of them, is that this is not a quick, I don't want the subject anymore. It's really not that. It's what is it impossible to think if I still think from there. And from there, if I could think, not I as Aaron, but like I as a collective I, if we could think from the place that we were taught really precisely never to think, what would that then do in relation to a question like how do we deal with fascism in this context? Because the last thing I'll say is, and I'm more familiar with the Trump context than the Bolsonaro context because we've only been 3 weeks in Brazil, so, although we have a lot of Brazilian allies, is that the African Americans that I know and the indigenous people that I know or read, they're a bit tired of white people acting like something just happened to them. Right? They've been dealing with, genocide for a long time. And so I have a tendency to think that it is a false problem to act like what just entered your consciousness. I'm not saying that we're doing that, but there can be a narrative as though the world has suddenly turned, which is a particularly white narrative. And then trying to learn how to not go there as a first tendency. Bueno, yo solo añadir, posso añadir un aspecto. Eu não sei se pensamos desde uma mesma perspectiva isso, pero quizá nombrando distintamente ciertas cosas. La cuestión que tú empezaste diciendo de la crítica al sujeto feminista, toda esa cosa de desubjetivación, no sé qué. Yo diría dos cosas. Primero, que la cuestión no es, para mí, no es la desubjetivación. La cuestión es dar en otro lugar al sujeto, y que no es la reducción del sujeto el problema. Porque el sujeto tiene una función, el sujeto, la experiencia subjetiva con el sujeto, tiene una función que tiene que ver con existir socialmente, con compartir un lenguaje, un código. Eso es una función importante, el problema no es destruirlo, el problema es estar reducido a eso. Y estar totalmente separado de una experiencia completamente fundamental y más fundamental ainda la fricción entre las dos experiencias que no son la opuesta una a la otra, no es una relación dialéctica, es una paradoja. Y esta paradoja es el motor de la transfiguración de las cosas. En nuestra responsabilidad. Primero, yo diría eso. La segunda cosa que yo añadiría rápidamente es que si por un lado salimos de una subjetividad identitaria del iluminismo hasta el capitalismo industrial, ¿no? Y caminamos, eso se transformó en una subjetividad flexible, como decía, múltiple, no sé qué, visto desde afuera parece una lógica totalmente distinta. Pero si uno lo ve desde el punto de vista micropolítico, esta transformación, esa multiplicidad que es el sujeto hoy, es ser identitaria, que va por toda parte, que habla todas las lenguas, que mezcla todas las culturas, que cambia que todo el tiempo, que está en una experimentación fantástica. Pero todo eso está restricta a la experiencia con el sujeto. Eso se liga con lo que yo dije sobre la creatividad. Es decir, de la subjetividad identitaria a esta subjetividad flexible, experimental, híbrida, todo lo que líquida, ¿no? Líquido, todo es líquido. Desde el punto de vista micropolítico no cambió nada, porque sigue totalmente cindida de su función vivir. Es decir, que toda esta hibridación, experimentación, multiplicación, no está a servicio de crear un cuerpo para aquello que la vida nos pide para recuperar su potencia y poder perseverar, ¿no? Sino que está a servicio, se reduce a la creatividad. Y creo que si uno piensa en un yuppie o no sé qué, es creatividad pura, es increíble, seductor, ¿no?
es puro ejercicio de creatividad. Y una cosa que es importante añadir es que, ¿qué pasa? Si el destino ético de la pulsión es cuando el deseo va a actuar, que actúe para un proceso de creación que va a producir una transfiguración, ese es el destino ético, que va a producir algo nuevo, pero nuevo, el importante no está en la novedad del nuevo, está que este cuerpo es capaz de ser portador de eso que está pidiendo paz en los cuerpos, ¿no? En vez de eso, que sería el destino ético de la pulsión, y ahí está la perversión metropolítica del régimen, es que la fuerza pulsional, ese propio movimiento, ¿no? Ahí va a ser desviada de su curso ético, que estaría orientado para la perseveración de la vida, como dice Spinoza, y en vez disso, es desviada, ¿no? Y el deseo, en vez de crear, va creativamente producir nuevos escenarios para investimento y acumulación de capital y para alimentar la voracidad de consumo. Entonces, es una perversión terrible. Si nosotros todos coincidimos en considerar que la violencia, que la desigualdad es una violencia horrible, es este abuso, y es ahí que yo uso la idea de cafeteo, pero que no funciona, solo funciona en Brasil. El abuso de la potencia misma, de la vida misma enquanto potencia de transfiguración, que es desviada de su curso para producir capital, eso se tornó aún más violento en esta subjetividad flexible. Porque ahí no es solo extraer plusvalía de la fuerza vital en su forma de fuerza de trabajo, como iluminadamente lo vio Marx. Es extraer plusvalía de la vida en la naciente mesmo de su movimiento, cuando es convocada a orientar el deseo para producir una transfiguración, ¿no? Pero concordo contigo que esa cosa de desubjetivación me irrita profundamente. Don Patricio, ¿querías hacer una pregunta? Sí. Thank you very much for your talk. I will ask you, but first I will try to start a conversation, not just a question. So you were trying. We are talking about this. I would say just straight. We have a common problem, which is a problem of perception. The question is how to become aware about the world, about the event, and how in everyday life we are blocked, almost blocked. And this is a practical and theoretical problem because we work from Deleuze and Guattari and from different thinkers. So we work with ideas to emancipate ourselves and the others. But in our daily life, we are blocked in the guilty way of being ourselves. So, I have a confession. I live in this blood. I always feel guilty because I can't make the relationship between what I'm studying and what I'm doing in everyday life. So I remember the ABCD, Deleuze said to be part of the left wing or something like that is to perceive the world from the front to the more so we have to deal with this
idea of perception of the world, to be aware of the minor gesture, but the question is how to create this machine I know that the response is not to create this alone. It's not to again and again be aware from the individual point of view. So the second point is we are talking about the trans-individual and collectivity. So I think there is a big deal to start thinking about the damage created by the individual philosophy of modern times. I mean, we have something big when we say we have to critique, but at the same time we need the clinical aspect of our ideas. So I think it is necessary to critique the Enlightenment. L'illustration, it is not just wellness for everybody. So I think the problem of trans-individual, because I will say just that, the idea of enlightenment think or propose is something about how to become individual free and autonomous individual. And this is just one part of the macro politic statement. So we need to create this micro political level where we are aware about the problem of autonomy in this just concrete term of individual. Sorry, someone has a question. Maybe we can make like a couple of questions and then respond them because we have like our time is running out. Yeah. Thank you. Well, my question is directly related to Patricio's question, but I'd like for you to have a bit of a more lively turn to it, because so you talked about the concept of peace and of balance when you talked about this is going to be a bit of Spanglish because I have to read from my notes, which are in Spanish. But how when faced with desasosiego, there's a vital alarm that places the pulsion in movement, searching, wanting from balance, or if I understood correctly, peace. And I feel that peace is also related in some way to reactivity. So I think there's a common topic surrounding peace, not understood from like world peace or mindfulness from an meditation app, but much rather a background that lurks in all of these theoretical and practical projects towards a consensus, maybe? A different logic, a different way of being also in everyday life. So I just wanted to hear a bit of your thoughts regarding, or maybe translating the word of peace to another word, but I feel like it's lurking somehow around the conversation. Thank you. Someone else? ¿Alguien más? ¿Tiene preguntas por allá? Ay, también ellos entienden español perfectamente, y no hablan español, si prefieren con los que están en español, ellos entienden sin traducción. Sí. Ya voy a aprovechar, hacer la pregunta en español. También retomo la misma idea y tengo aquí un comentario de pensar la posibilidad del agenciamiento colectivo justamente como un entremedio que utiliza el sujeto, ¿cierto? Utiliza la posibilidad de relacionarse y organizarse con otros, pero justamente no para reafirmar su misma condición, pero sino para afirmar algo distinto. Y ahí hay una sospecha o una duda de como de el peligro de volver a hacer una imagen de la agencia colectiva, de identidad, hacer masa. Entonces, ¿cómo caracterizamos este hacer con otros
que permita afirmar singularmente algo distinto. ¿No? Bueno, parecido a lo que decía Vicente también, nosotros venimos de una escuela de antropología, donde lo que nos interesa finalmente es entender y estudiar el mundo social que nos rodea. Entender, disculpe. Entenderlo, comprenderlo, a veces provocarlo también, crearlo, por lo que podemos. Y la búsqueda que tenemos, que aprovechando la oportunidad de que están ustedes tres acá, era en este asunto de los encuentros, en estos excesos que suceden cuando un encuentro efectivo sucede, ¿en qué medida podemos encontrar las artes, la filosofía, la psicología, y en nuestro caso la investigación, en ser disciplinas en diálogo? Las disciplinas también están cerradas en categorías, el sociólogo no habla con el historiador. Entonces, ¿cómo producir esos cruces, esos encuentros de excesos entre disciplinas? Y les pedimos su opinión para aprender un poco al respecto. Entonces, para allá. Okay, I'll start. But I think it would be nice to have all of us talking. It doesn't have to be us. But I'll just start. I'm very moved by your question. I mean, I think it's the question of our time. Maybe it was always the question of each time, but I just live in this one, so I'm not sure. And I hear it both the question how to live our practices or how to begin in the middle. They seem to me to be the same question. I can only give you, I'm just going to be pragmatic, I'll give a few examples. The place where I work out these questions most is in the university, which I struggle with a lot, because I'm very aware that we're teaching the logics that we're trying to undo. And so very pragmatically, at the Sense Lab, we're trying to build something else, which we call the Three Ecologies Institute. Three Ecologies? Institute. We've been working hard for the last 8 years, and Brian has already left the university to work on it. And I struggle between thinking I have to leave in order to do this work and thinking I have to stay in order to do this work. And you can imagine why both of those would make sense. In the act of the practice of teaching, my work has been completely transformed by these questions. 10 years ago, where my relationship with neurodiversity and autism began because autistics contacted me. And they felt that the work we were doing had relevance to them. And so, roughly 10 years ago, the work of Sense Lab began to become completely engaged in the question of what it meant to practice neurotypicality. And what this meant in practice for me was that over the last 10 years, a lot of the things that the university demands became impossible for me to follow through on. For example, I just finished teaching the first class where I openly admitted that evaluation wasn't going to be possible. So I didn't. Because it seems to me that when you push these questions to the limit, then the question of value has to really be addressed also in terms of how we value this and how we recognize work happening. And I began to feel less and less certain that I knew when work was happening.
And so what is my position then as a teacher? And so I said to the students, I have to assume now that work is happening. And in that economy of the legibility of this work, which in my university means writing A beside someone's name, or a B or a C, I will have to assume that we are all receiving the grade that we need to be able to fund our existences. I don't work in a university that's free. So if I give you a B, I actively reduce your chances of eating. Right? So this has had enormous effects on me that have made me very unpopular with my colleagues. And honestly, they've given me a lot of anguish and confusion about these questions. But so the only thing I can say, and it's a really honest answer, is that I really try to take seriously how we practice. And then I try to learn from the people that are in the collaboration, in the context of a collaboration, whether they be university students or collaborators at the Sense Lab or political allies, what their ways of creating modes of existence can shift for me, so that there's this transversality. And what it actively means clinically, just to move over a little bit, is to question for me the ways in which we affirm existence. Just making... I struggle with depression. So for me, it's meant starting to try to speak about that more. I'm very afraid, if I'm honest, because as a woman, it's already hard to be taken seriously without adding to that, any account. But trying to think about touching the modes of existence that are being decreased, whose vitality is being decreased in the ways that Swedi is talking about it, to make collective the gesture of living differently, rather than continuing to play the same gesture of performing my individual overcapacity, which I do also perform. Obviously, I'm here. So anyway, I just have a feeling that these very, very important questions of how we do our work across disciplines, of how we make value, of how we register the work, of how we affirm, they need real answers, and rather than positions. So that's the best I can do. And they need sustained engagement around those issues, and the creation of techniques and transmission of a certain culture of dealing with them. When people talk about the autonomous individual in the context, first of all, the autonomous individuals always inhabits an institutional context, like the university or like the corporate office. The sense of their individuality is undergirded by a huge collective machinery. Each person is individualized in concert, differentially, by that machinery. What we think of as our individual subjectivity is a residue of the functioning of that machine as it pulls around our bodies and enables our movements or disables our movements. It's a remainder of that collective machinery of enunciation. And I think it's really important to, I felt that very strongly, that when in the university, and I suffered from that sense of being formatted, of being channeled by the practices, by the assumptions about what knowledge or thought is, by the transmission knowledge model, communicational model of learning,
by the evaluation, by everything pooling individually around self-interest toward some gain like advantage on the job market. But once I think you realize that this is all part of a collective machinery of enunciation, then you could start thinking of ways perhaps of creating relays to different collective enunciation that doesn't pull towards self-interest in the same manner. And that can be done outside the institution by leaving it. It can be done what we call para-institutionally. In other words, on the edges, adjacent to the university, but not necessarily against it. Following it, but ghosting it with a different way of doing things. Taking advantage of the distance we can get from the institution, for example, by moving out into the community without necessarily leaving our jobs. And it can also be done in the classroom by importing, or in the research lab, the research group, by importing different techniques that are really designed to create collective enunciations, collective modes of expression and thought. We work on that really hard at the Sense Lab. What does it mean to read as part of a collective thinking? What techniques? We've tried over the years many techniques, and they're still proliferating. And we can work. And I think we can work on those, and they do have, and they can work. What does it mean to sense our movement as in a differential attunement with the movement of a field of relation, rather than thinking of it as a product of our personal will externalizing itself? You can create ways of bringing those kinds of experiments into how you teach and how you organize activities around teaching. So I think it's hard to see. I know how those will lead to a shift in the overall situation. But what they can do is make the situation more creative and livable in the everyday. And I think it's better to be able to live better and more intensely day by day than it is to have a grand plan that we might try to implement for a total change 50 years from now. Inglés es bueno, no me gusta hablar inglés, pero nada contra. Prefiero hablar español porque me está muy bueno. Bueno, pero yo empezaría con lo que Brian acaba de decir, porque bueno, primero yo diría que si ustedes están poniendo esto en cuestión, es porque están en esta práctica, si no existiría ni como pregunta. Es decir, ustedes están en eso como nosotros estamos en eso, cada uno a su manera, ¿no? Por eso también es bueno estar acá cambiando figuritas, ¿no? Pero yo decía que el modo de estar juntos, de organizarse desde el punto de vista más político, es a partir de un lugar identitario. Ahí la cuestión de la identidad tiene su lugar, un lugar identitario de género, de raza, de clase, ¿no? Y que uno se junta organizadamente ya con programas previos, por eso estoy tomando a partir de lo que Brian dice, ¿no? Y que uno sabe dónde quiere llegar. Y eso no tiene nada de equivocado, es muy importante. El problema es solo reducirse a eso, ¿no? Desde el punto de vista micropolítico, ahí tiene que ver con todas las cuestiones que se nos puede ahora, uno se junta no por una identificación de un lugar, de un mundo, ¿no? Uno se junta por resonancia entre afectos, como estamos acá. Cada uno tentando balbucear, no sé si dice balbucear, poner en palabras eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo acepto venir acá, acepté el convite inmediatamente sin ni preguntar cómo sería, porque ahí siento que hay una resonancia entre gérmenes del mundo que están en el plan del afecto, ¿no? Y que están buscando encontrar que se cree ese lugar, y es solo en una práctica relacional, cuando hay estas resonancias, es que es posible que eso se haga en el espíritu de cada uno, y eso prolifere en cada uno de sus otros campos relacionales. Bueno, entonces, y también
son colectivos, por ejemplo, entonces cuando uno se junta para, micropolíticamente, uno no sabe dónde quiere llegar, porque justamente uno se une para crear este lugar, ¿no? No está definido previo, es una experiencia totalmente real, pero sin palabras, ¿no? Sin gestos, sin... la segunda cosa también es que el tiempo, eso tiene una duración de otra naturaleza que la duración de un movimiento social macropolítico de un partido, porque va a durar el tiempo que este campo de sinergia se formó para que siga, porque eso puede terminar, eso no tiene nada de mal, porque tú ya estás conectado en otro campo donde se formó un campo sinergético más poderoso en aquel momento para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, entonces, y ahí fue lo que me gustó que él construyó su respuesta dando como ejemplo nuestra práctica universitaria, y Brian lo retomó. Mi práctica universitaria también en São Paulo, en la Universidad Católica, es también una práctica de ese tipo, ¿no? Y que es un milagre porque dura hace 40 años, yo soy bien mayor, ¿no? Entonces dura hace 40 años, lo que no es normal. Pero la perspectiva que adoptamos es la misma. Por ejemplo, ejemplos concretos. Cuando los estudiantes se inscriben para la selección, para entrar en posgrado, es un posgrado de psicología clínica, pero hay casi ningún psicólogo, y la mayoría son artistas, filósofos, lo que sea, pero hay también psicólogos, antropólogos, ¿no? Cuando se aplica para entrar, para hacer el examen, cuando miramos los textos de los exámenes, lo que nos interesa es ver si el texto está siendo construido desde esa inquietud que no tiene palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede venir un chico que estudió en las escuelas de élite, todo el secundario, todo, ¿no? En São Paulo, que son 3, super, hiper, então super articulado, uma quantidade de informação fabulosa de erudição, e também está na universidade como a Ibáñez, a ETO, já outras tipo Ibáñez, é todo super, não a escolaridade que lhe permite realmente articular todo teóricamente, mas uno sente que zero em contato com seu afeto, que todo aí está construído para neutralizar o ambiente, a ideia de paz, talvez depois que me interessou também hablar de paz, não? Esse não entra. Outra que, por exemplo, alguém que ha tenido uma escolaridade de merda, entre comillas, não sabe articular com B, escreve mal, entre comillas, mas não sente que está aí totalmente, aí esta entra. E a maneira como trabalhamos, por exemplo, porque esse posgrado é grande, mas são 7 núcleos. Estou falando de um núcleo específico que se chama Núcleos de Estudo da Subjetividade. A maneira como que eu trabalho, por exemplo, aí, que é parecido, mas totalmente distinto, mas com a mesma perspectiva, é que hacemos muitos exercícios de escritura, não só para os másteres e as teses doutorais e PhD, mas hacemos exercícios de escritura, que é uma escritura que é dar palavras a los afectos, não? A lo que está más inquietante, más extraño en los afectos, ¿no? Y lo hacemos todo colectivamente. Entonces, cada uno que manda un texto para todos van a mirar dónde está, cuánta resonancia se produce, porque cuando la palabra es portadora de su potencia anímica, como se dice, cuando la palabra es portadora de su alma, como cuando el afecto logró corporizarse en la palabra, eso tiene un poder de resonancia, de polinización, yo diría, no de contaminación, que eso se usa para enfermedad, de polinización muy grande, uno sabe cuando la palabra está ahí para producir una paz ilusoria, ¿no? para mascarar lo que uno no quiere enfrentar. Y ahí trabajamos y descubrimos por qué se pasó eso. Claro que muchas veces es el superego universitario, académico, que impide pensar, entonces ahí lo desconstruimos. Y ahí hay muchos ejemplos, por ejemplo, por coincidencia en este momento estamos trabajando con el afecto del racismo en nosotros, que ha habido un episodio donde apareció un racismo en mí,
en una conferencia, un debate así, 3 personas, y todos mis alumnos salieron a defenderme, que Sueli, que no sé qué, y yo había terminado las clases, yo llamé a los alumnos de mi casa, el fin del año pasado, y dije, mira, paren de me defender, al contrario, ahí aparece algo fundamental para nosotros todos, porque la persona que se sacrifica tiene razón, es una negra, intelectualmente. Y ahí decidimos que íbamos a pasar este semestre, una de mis clases, son 2, para trabajar el afecto del racismo en cada uno y volverlo en escritura. Pero la cosa se volvió tan intensa, tan fundamental y al mismo tiempo tan difícil de manejar, tan agresiva, que yo decidí juntar las 2 clases, que una 2 a las 4, 4 a las 7. La primera para trabajar de esta manera, pero con los textos del máster, para el máster, para PG, yo dije, voy a hacer orientaciones individuales, cosa que nunca hacemos, que hacemos solo colectivo, porque tenemos que usar de 2 a las 7, porque la cosa está en un exceso, una explosión. Entonces, ejemplos así, ¿no? Quien habló a los antropólogos, hablaron que la cosa de la transdisciplinariedad. Yo creo que también es por resonancia que tú buscas, que tú encuentras algo, o en la filosofía, o en la antropología, o en psicoanálisis, o lo que sea, ¿no? Porque todos los campos de producción conceptual lo producen desde distintas perspectivas, ¿no? Y si lo producen desde una micropolítica activa, tú encuentras ahí intercessores com eles ou companheiros para criar um campo de sinergia, às vezes só na leitura, não? Que te permite avançar. Eu mesma empecé com ciências sociais, filosofia, psicologia, psicoanálise, depois migrei hacia el arte. Agora não quero mais saber do que está passando no arte, que está insuportável. Encontro essa sinergia em los movimentos antirraciais, com os companheiros indígenas, en el feminismo, en las luchas de disidencia sexual, etc. Então, também aí, vuelvo a tu primeira pergunta, como se chama, Patrícia? Porque uma coisa é ler, tu diz, leemos e sabemos e nos gusta isso, mas como hacerlo? Isso também é o tipo de relação que uno estabelece na leitura, não? Tu encuentras no texto ressonâncias para o que estás teniendo que dar cuenta e encontrar as palavras, não para limitar as palavras, para ter força e ampliar esta possibilidade, não? Nesse sentido, não há tanto essa distância entre o texto que tu has leído e o que passa em tu lucha en la cotidianidad. Bueno. Can I say something, or do we have to stop? No, please. No, I just wanted to pick up on a word that Aaron used, which was opacity. And we're always asked to operate in transparency and in a notion of thought as composed of information that can be transparently transmitted. The model of opacity is very different. In the model of transparency, the problems are already posed as having been solved, which means they're being posed as false problems. In a practice of anopacity, as it confronts us in the world, is a problem because it is a problem. It's a problematic node. It's a way of posing a problem. And in my mirror example, there's a perfect reflection of the transparency of the reflection in the mirror, but there's an opacity of what that actually did and meant for the overall situation that shocked into a different mode of perception. So there can be practices of opacity where problematic nodes are implanted in a collectivity in a way that is in some way jostles, but it's not violent or refusing, it's not fearful and intimidating, but it can be done in an invitational way where people can come from their different angles and explore the relational web that problem has suddenly brought to the fore without making it immediately visible. So, for example, when in our reading practices at the sense lab, this can be applied to texts. We always try to start
from what we call a minor concept in the text, which is something that once you've had a lot of time to think about, you see is completely bound up with the way the text works, and it's how it's functioning in an extremely precise way as a kind of weaver of the web. But you wouldn't notice it at first because it's not a major concept. It's not a concept like subjectivity or democracy. It's a very minor concept. It's in the warp and woof of the text. If you pose that to a collective reading, you've created a little opacity, but in a way that's engaging and engages the imagination, and you can work that out collectively so that the relationality in that problematic field around the minor concept is collectively constructed. And then you can move from there and say, how can that form of relationality, that form of problematic thought be transferred from reading to moving, from reading to eating? And then you create different modes of relation that are, in a sense, prototyping other ways of being. And that could be offered to the world. Just to add one sentence to that, I know people need to leave, but just to be sure that this isn't misunderstood. I think I learn a lot from people who are constantly learning, and I think, Suri, you're a really good example of somebody who allows yourself to be altered by the world. And I think that what really I want to say is that we have to think harder, but not at the rhythm of the institution. So I just want to say that I don't know what it's like in Chile, but what I fear is a kind of anti-intellectualism. I'm not saying we should think less or work less hard or write less. That's not at all. On the contrary, I just think that there's a way in which, at least in the environment that I work in globally, speaking not just in Canada, that we can limit our thinking to the prism of what an institution understands thinking to be. And that's what I think we need to resist. And I agree with you that it's really hard. But I think Brian said something to me a few weeks ago. He said when you speak, when you're aware of the place from which you speak, you're not in whiteness totally. And I thought, okay, that's a really good thing. I'm going to remember that. I'm going to hold it in my pocket and say, if we're aware of the constellation, of the tension of living and thinking, then we're in it. We're in the practice already of imagining another way, I think. And we critique the university a lot, but we don't necessarily mean it to try to enforce people leaving the university. Because outside of the university, there are just as many individualizing tendencies. In the social movements, there are reactive tendencies galore. There are microfascisms of the left that we see operating a great deal, especially in the North American context now. So it's not necessarily better outside. So there's no moral imperative to leave the institution, but there's an ethical invitation, if you decide for your own strategic reasons to stay in the institution, to try to experiment with other modes. Within whatever micropolitics you have access to, complementary to and divergent from the norm of that institution. Yo diría que, para complementar eso, que primero, en el momento como en Brasil, por ejemplo, donde se está destruyendo la universidad, todo sacando la plata y eliminando filosofía y ciencias sociales, parece extraño atacar la universidad. Yo creo que es un falso problema ser a favor o contra la universidad. Un falso problema. Porque lo que importa es que cada uno de nosotros tiene el campo donde
donde logra mejor inventar palabras para los afectos. Mi campo es producir conceptos. Ok, si tú me pones en el campo de la danza, voy a ser una muy pobre, miserable, una capaz. No tengo esta capacidad, inclusive con problemas de motricidad, no sé. No sé. Pero eso no es ni más ni menos, son distintas formas de producir cuerpo para aquello que se tiene que producir. Y la responsabilidad ética es hacerlo en el lugar donde tú estás, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar muy claro en eso, porque también en América Latina y Brasil principalmente hay una cosa anti-intelectual, ¿no? Que es muy grave, pero uno entiende también por qué. Porque como lo que se produce prioritariamente en la universidad es un monte de papagayos de pensamiento europeo, que no solo ya es patológico solo imitar, ¿no? Y no crear nada, pero más ridículo ainda es cuando un latinoamericano imita un francés o un americano. Entonces uno puede entender en un país como Brasil que no les gusta eso, pero eso no quiere decir que crear conceptos sea menos importante que crear obras o crear nuevas formas de sexualidad o crear otro modo de relacionarse con la alimentación. Por eso es una construcción necesariamente colectiva, ¿no? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Mañana continuamos con nuestro taller a las 10 de la mañana. Por si alguien se quiere sumar.